Welcome to digital class. Class 7 plus English medium subject social lesson number 11 New Kings and Kingdoms part 3 దాంట్లో agriculture and irrigation. In the previous class we learned about the bronze color sculpture of Tanjavurs and Cholas. And then we have to learn about the agriculture and irrigation. Many of the achievements of Cholas were made possible through new developments in agriculture. They developed new agriculture events. Look at map 2. Again, notice that the river Kaveri branches off into several small streams before emptying into the Bay of Bengal. These streams overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. The river Kaveri branches into several small streams, and they deposited fertile soil on their banks. Water from the streams also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. Rice cultivation చేయడానికి ఇక్కడ చాలా అనుకూలంగా ఉంది. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Here, the large-scale cultivation is going on. On the 6th and 5th centuries, forests had to be cleared in some regions. Land had to be leveled in other areas. In the Delta region, embankment had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas, 2 crops were grown in India. Per year, 2 crops were grown on that time. In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. Irrigation lo varieties methods used. In some areas, wells were done. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Rainwater collect cheyadaniki huge tanks ni build chesaru. Remember that irrigation works require planning, organizing, labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rules as well as people living in villages took an active interest in these activities. The administration of the empire administration ఏ విధంగా ఉందో చూడు. How was the administration organized? The king had a council of ministers to help them. ఇప్పుడులాగే మనకి ఎలా మినిస్టర్స్ ఉన్నారో ఒక ప్రెసిడెంట్ కానీ ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ఉంటాడు. వాళ్ళకి పని చేయడానికి మాత్రం కౌన్సిలర్ లేకపోతే వాళ్ళ మినిస్టర్స్ అనేవి ఉంటారు ఇప్పుడు. He had a strong army and navy. The empire was divided into mandalams or provisions, further subdivided into valandus and nadus. Two types laga nadus laga malli mandalas ni 2 types lo divide chesaru. Settlements of peasants known as become purposeless. The spread of irrigated agriculture groups of such villages formed larger units called nadus. The village council and nadu performed several administrative functions including depositing justice and collecting taxes. వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకొని కలెక్టింగ్ ట్యాక్సెస్ చేసేవారు. మాత్రం
జస్టిస్ని మాత్రం వాళ్ళు రూల్ చేశారు. రిచ్ పీసెంట్స్ ఆర్ వెల్ caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. సెంట్రల్ చోళ గవర్నమెంట్లో ఈ ఎక్కువ రిచ్ పీసెంట్స్ ఉంటారు కదా, వ్యాపారస్తులు, వర్తకులు, వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్స్లో ఉండేవారు అన్నమాట. ద చోళా కింగ్స్ గేవ్ సమ్ రిచ్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ టైటిల్ లైక్ మువెందవలం అంటే వ్యాలన్ ఆర్ పీసెంట్ సర్వింగ్ 3 kings. ఒక పీసెంట్ 3 కింగ్స్ దగ్గర వర్క్ చేసేవాడు అనమాట. అరేయా చీఫ్ అనమాట ఎక్సెట్రా. యాజ్ మేకర్స్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ద instructed them with the important offices of the state at the center. సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసెస్లో వీళ్ళు ఉండేవారు అన్నమాట. We have seen Brahmins often received land grants or Brahmadeya. As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. South Indiaలో ఉన్న కావేరీ వ్యాలీలో ఈ బ్రాహ్మిన్స్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండేవారు, సెటిల్మెంట్స్ చేసేవారు. ఈచ్ బ్రాహ్మణ్య Brahmadeya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmin land holders. హోల్డర్స్లో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మిన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని బిహేవ్ చేశారు. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in the detail in inscriptions often on the stone walls of the temples. Temples ఉన్నటువంటి స్టోన్ వాల్స్ మీద వీళ్ళ అథారిటీస్ అన్నీ కూడా దాని మీద రాయబడి. Often on the temples. Associations of traders known as Nagarams also associationally perform administrative functions in the towns. వీళ్ళు టౌన్స్లో ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా బ్రాహ్మిన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఫ్రమ్ ఉత్తరామౌర ఇన్ చెంగల్పట్టు డిస్ట్రిక్ట్, తమిళనాడు provide details of way in which the Sabha was organized. The Sabha had separated committees to look after irrigation works. వీళ్ళు ఎక్కువగా కూడా ఇరిగేషన్ వర్క్స్ మీద మనసు పెట్టేవారు. గార్డెన్స్, టెంపుల్స్ ఎక్సెట్రా, టెంపుల్స్ మీద, గార్డెన్స్ మీద, ఇరిగేషన్ మీద వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసేవారు. Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaves. Palm leaves మీద వీళ్ళ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినంత కూడా దాని మీద రాసేవారు. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. Each committeeకి వాళ్ళు పాట్స్లో వాటిని చేయడం జరిగిందనమాట. ఈ విధంగా మనకు ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, చోళా తర్వాత ఇన్స్పిరేషన్ కానీ, లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, లేకపోతే అగ్రికల్చర్ ఇరిగేషన్ కానీ జరిగిందనమాట. ఓకే, అసైన్మెంట్ ఇది. What water? Activities associated with Chola temples.
How did become powerful? These tools are the right and center.